The Unblocked Cash Zimbabwe project, or UBC Zim, is a collaboration between Oxfam Ireland, Oxfam in Southern Africa, local NGO Aquaculture Zimbabwe, and tech startup company Sempo. As part of Oxfam Ireland's Digital Innovations Programme, funded by the EU Horizon Prize, UBC Zim explores the use of blockchain technology for cash and voucher assistance (CVA) in humanitarian and nexus programming. First piloted by Oxfam in the Pacific region, a UBC model uses a blockchain-backed CVA platform, meaning the platform has the capability to integrate stable forms of digital currency into e-voucher systems. The innovation can provide a transparent means to track, monitor, and record transactions between participants on the platform. In UBC Zim's case, between beneficiaries with tap-to-pay cards and vendors with digital wallets on smartphones. The platform is also flexible to connect with local financial service providers serving as cash-out points. A market assessment revealed that participating small and medium enterprises, SMEs, trusted and preferred a regional financial service provider, Mukuru, to receive cash outs. For disbursement of funds, e-vouchers were accessible in Oxfam's wallet on Sempo in the form of digital currency and transferable to beneficiaries enrolled in the program. Beneficiaries were prompted to transact with participating vendors. Verified vendors were then paid out on a weekly basis, picking up cash from any Mukuru agent in the network. The three overarching goals of the UBC Zim project are: 1. Improve food security of vulnerable families. 2. Support small and medium enterprises (SMEs) in affected communities. Adapt, test and learn from a UBC model in a Zimbabwe context of cyclical emergencies and economic volatility. After we realized that we had an early lean season period in Zimbabwe, we had to pilot this blockchain in the Unblocked Cash program, which was implemented in Gutu for 6 months. The project targeted 1,500 beneficiaries, which translated to 457 households. The project also targeted people living with disabilities, and 114 of the households have people living with some disability. This translates to 25% of the total beneficiaries. 168 households out of 457 are elderly headed. This translates to 37% of the total beneficiaries. Zimbabwe is facing a complex crisis where the main factors of food insecurity are seasonal related shocks such as droughts and cyclones, along with price volatility and limited livelihood options. The UBC Zim project was implemented in Gutu district of Masvingo province, where an estimated 35% of the population was experiencing food insecurity according to the most recent analysis. Indairarama nemaricho ndichiraramisa kuti ndivabikire. Vana vangu vachirya kamwe pazuva kana kuti varya rutatu pavhiki. Kubva muvhuro kusvika Svondo vaigona kudya mazuva matatu. Pamwe pese apa tichingogara. Ndandisingaryi murivo una mafuta, ndandisingawachiri vana vomwana wangu nesipo. Kwaiva nechibundo chinonzi chirova duru, chimuti so chakasvibira kudai, ndo chandaindotanha ndoendesa mumvura kana kutswa, ndowachira vana vomwana wangu vachienda kuchikoro. Gore rino kwakava kwaita zhara. Chirongwa ichi chikauya chikatibetsera kuti tiwane mari tichitenga chikafu. Ndakatenga raisi nesipo neufu neshuga nemafuta nechibage chimabhagidhi 9 nehufu hwacho takazondisisa muna January tichirya. Asi ndakasungunuka pakuti vana vomwana wangu vakazogonawo kuti ndibike mafuta aya, vachirya muriwo una mafuta, vachizorawo mafuta okuzora chaiwo, vachiryawo sadza, raisi, zvilanji zvavo vachiisa mbuva. Izvi vachiisawo mbuva vachienda kuchikoro. Ndokurarama kwanda ndichiita nevana vomwana wangu tiri pano pamba. Saka chirongwa ichi chauya, taakubikawo tii neraisi nesadza. Chakazouya kuzvinhu zvishoma, vatu mukuenda papa hapachina kunyanya kuenda kunoshanda.
tinge takangogara tiga izvozvo zviripo. Kazhinji mudzimba mukashayikwa chikafu, makashayikwa zvekudya, munonyanya kubuda nyaya dzemhirizhonga. Nyaya yekadhi yakaredusa ma-incidents of gender-based violence. Livelihood activities for most households in Masvingo province are centered on vending and petty trading other than agriculture. SMEs are not only a link to many vulnerable families' access to food, they are often a main livelihood activity for women-headed households, with many market stalls and retailers in Masvingo categorized as women-owned and operated. This is partially due to high migration rates of working-aged men leaving Zimbabwe in search of employment elsewhere in nearby countries or provinces. Titakawa pakati pevamwe mabusinessmen vakasarudzwawo kuzoshanda nechirongwa icho cheUBC. Kare taiti mitengo yedu yakati saka taigona kuti ma2 cases kana 3 munopedza nadzo kana mwedzi wekuda kuzopedza mwedzi nemhaka yekuti vanhu vaitengawo zvishoma nezvishoma. Takaderedza mitengo kuti tiwane hedu profit shoma asi tichitengesa zvakawanda. Saka takaona kuti shuwa business rinoita pakadaro kuti kutoti pamwedzi taitosvika 4,000 kana kutodarika. Tatasingamboiti noti kana iri cash taigona kungoita kana 1,000 pamwedzi. Pachitanga chiprogramu iyi taizvidhauta pamwe pachitichiti havanoti zvinopera here, but unoona kuti sechinhu chiri fani unogona kuona 2 tons dzatopera nezuva rimwe chete ushoti zvambofamba sei, asi zvakatoitika kuti waiziva kuti 2 tons dzaipera nezuva rimwe chete. Zvobatsira kuona kuti masales anga akatinakira uye zvazvitosumudzawo nehomwe yedu. The transparency and stability of digital currency created and tracked on blockchain provides a secure means for vendors and beneficiaries to guard against some effects of devaluation of local currency. It also builds SMEs' digital financial capacity while connecting easily to a variety of local economic actors and financial service providers. Kunaka kwaita sempo iyi ndekuti mari inouya mufoni, kunyange ukatengesa ma1,000 mangani anenge angori mufoni, wakachengeta mufoni usina kubata keshi ipapo, zvokuti kana iri mbavha haigoni kunotora mari yacho, saka haigoni kuti ikubire, kana kaba foni haigoni kushandisa mari yacho. Mari yatawana muchirongwa ichochi tine zvakawanda zvokutoishandisa, zvatatorigadzira kuti titoishandise. Magetsi aripo akaiswa tambo, saka takuda kutozoti kana angovapo chete takuchubisawo imba yedu. Mota yamaona panze apo tasati tatopedza kuibhadhara yange nechikwereti changu chasara che2,000, saka izvozvo tatova nemari yekugona kuti tiibhadhare. Mari yataikwanisa ita 2 weeks tichitengesa, apo takazotanga kuitengesa ne1 day. Saka ndobva toona chirongwa pachakauya vanhu vanga vane mari, saka takakwanisa kutengesa zvinhu zvakawanda pazuva. Then pakauya mari payakazopinda paipai takabva takwanisa kuti tihodhe zvinhu zvakati wandei kusanganisira mbeu dzatachitaura dzatakwanisa kudzihodha, mapatsi emagejo, zvikafu zvehuku nezvakangowanda zvaibva zvabatsira kuti vanhu vawane zvinhu zvavo zvakawanda. Towards the end of this project, we realized that, or we learned that these communities were now buying farm implements and farm inputs, which means that this UBC project also contributed to resilient building within the affected communities.